Okay, so Assalamualaikum and a very good afternoon, everyone. Okay, so for today's lesson, we're going to learn about a new chapter, which is chapter 18, Amine. So for the first part of this lesson, we're going to learn about the Iupac Nomenclature of Amine. So by the end of this lesson, you should be able to name the given amine based on the Iupac system. Okay, so amine ini, as we recall back, amine is is any organic compound with a functional group or that we call it as amino. So amino ini adalah functional group di mana kita ada carbon single bond dengan nitrogen. Yang itu kita panggil dia sebagai amino group. So any organic compound with amino group itu we call it as a amine. So amine ini is a derivative of ammonia. That means originally ammonia have a chemical formula of NH3. So if we substitute one of the hydrogen in ammonia itu dengan carbon, it doesn't matter whether it's alkyl group or arene, so it's going to become amine. So just like ammonia, amine ini dia akan ada satu lone pair on the nitrogen atom. So the geometry for amine and ammonia is the same, which is a trigonal pyramidal. So as the geometry of amine is trigonal pyramidal, that means the bond angle between the alkyl group, nitrogen and also alkyl group is going to be less than 109.5 degree. So, since amine ini we ada one lone pair of electron on the nitrogen atom, this cause that the nitrogen on the amine ni is both nucleophilic and also basic. So, apa basic and nucleophilic? Sebab the lone pair on the nitrogen atom ini kita boleh donate dia kepada spesies yang lain. That is why amine ini adalah both nucleophilic and also basic. Okay, so same like alcohol and also haloalkane, amine ini juga kita boleh classifykan dia into primary, secondary or tertiary. Tetapi instead of we determine or we count the number of alkyl group that directly bonded to the carbon, in order to classify an amine, we need to determine or count the number of alkyl group that directly bonded to the nitrogen atom. So, if the nitrogen atom itu is directly bonded to one alkyl group, so itu kita panggil dia sebagai primary amine. If the nitrogen atom is bonded to two alkyl group, then we call it as a secondary amine. And if the nitrogen atom is directly bonded to three alkyl group, itu kita panggil dia sebagai tertiary amine. So let's take a look at this example. So awak tengok this nitrogen is bonded to one alkyl group which is ethyl. So kalau nitrogen itu is bonded to one alkyl group, so ini kita panggil dia sebagai primary amine. Okay, so this nitrogen is bonded to one ethyl group and also one methyl group. That means the total of our group that directly bonded to the nitrogen is 2. So maknanya this amine is we call it as a secondary amine. Okay, kalau awak tengok the last example, nitrogen ini dia bonded to 3 ethyl group. Okay, so maknanya dia ada 3 R group that directly bonded to the nitrogen. So yang ini kita panggil dia sebagai tertiary amine. Okay, so once we know the classification of amine, then we can start to learn on how to name amine from a given compound. Okay, so the naming of amine is depend on the classes of the amine. Okay, for a primary amine, okay, we can either name based on systematic name ataupun we can give a common name. Tapi jangan risau systematic name and common name dia lebih kurang sama saja. So the step is still the same yang macam naming organic compound yang awak dah belajar sebelum ini. So the first thing that you need to do is, in order to name a primary amine, you need to determine the longest continuous carbon chain that bonded to the nitrogen amine. Okay. So, kalau kita nak namakan dia sebagai systematic name, so contohnya kalau ada ending E dalam alkane awak itu, awak just tukarkan dia kepada amine. So, contohnya macam methane, dia akan jadi methanamine. Kalau ethane, dia akan jadi ethanamine.
Okay, untuk common name pula, common name pun step dia sama. The first thing that you need to do is you need to find the longest continuous chain that bonded to the nitrogen atom of the amine. Okay, and instead of kita namakan dia sebagai alkane, kita akan namakan dia sebagai alkyl. Dan juga kita akan tambah amine sebagai kita punya suffix. So for example, amine with one carbon atom. So instead of we name it as methylamine, we're going to name it as methylamine. Okay, so let's take a look at this example. Okay, so awak tengok the longest continuous chain dia only one carbon. Okay, only one carbon. So kalau kita nak namakan dia sebagai systematic name, okay, systematic name maknanya, so kalau alkane with one carbon, kita panggil dia sebagai methane. Okay, so in order to name this amine by using a systematic name, what you need to do is you need to replace the ending E with amine. So yang ini dia akan jadi methane, methylamine. Okay, so this is the systematic name. So in order to name menggunakan common name system, okay, in common name, instead of kita gunakan methane, kita jadikan dia sebagai alkyl group. So dia akan jadi methyl sebab dia satu carbon and then suffix dia adalah amine. So remember that the suffix and also the prefix is two must be close together. Awak jangan ada jarak. Okay. Another example is this compound. So awak tengok the longest continuous chain itu involve this cyclic compound. Okay, kalau dia jadi alkane, nama dia adalah cyclopropane. Okay, so kalau kita nak namingkan dia menggunakan systematic name, dia akan jadi cyclopropanoamine. So apa yang saya buat adalah saya hanya replace the E on the alkane itu kepada amine. Itu sahaja. So ini kalau kita nak namakan dia menggunakan systematic name. Okay, kalau kita nak namakan dia menggunakan common name, so dia instead of cyclopropan, dia akan jadi cyclopropyl. So this one is going to be cyclopropylamine. Okay, so the next example. Okay, so kalau kita tengok, kita macam biasa kita cari dulu the longest continuous chain. Okay, so 1, 2, 3, 4 carbon. Okay, longest continuous chain itu mesti involve carbon yang bonded to nitrogen. Okay, so in order to determine which carbon is carbon number 1, so carbon yang bonded to the nitrogen itu awak kena bagi lowest possible number. Okay, so this one akan jadi carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4. Okay, so at carbon number 3, okay, we have chlorine as our substituent. Okay, so dia akan jadi, nama dia akan jadi 3-chloro. Okay, since parent kita, okay, awak tengok parent kita is 4 carbon. So it's going to be 3-chlorobutanamine boleh, ataupun awak boleh juga jadikan dia sebagai butylamine. Ataupun awak namakan dia sebagai systematic name 3-chlorobutanamine. Okay, either one is accepted by the Iupac system. Okay, so now let's try this example. So macam biasa, we need to find the longest continuous chain containing the carbon that directly bonded to the nitrogen. So 1, 2, 3 carbon. So carbon yang directly bonded to the nitrogen itu we give the lowest possible number. So this one is going to be carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3. Okay, at carbon number 2, we have substituent that we call it as a methyl. So nama dia akan jadi 2-methyl. So since the parent is 3 carbon, so is propanamine. Ataupun awak nak namakan dia sebagai common name, awak boleh jadikan dia sebagai 2-methyl propylamine. Itu pun diterima juga. Okay, so that's the naming system for a primary amine. Okay, for our secondary and also tertiary amine, okay, we have two different rules. Okay, if the alkyl group that directly bonded to the secondary ataupun tertiary amine itu sama, kita akan gunakan prefix di ataupun tri. So for example, this one, we have the nitrogen is bonded to
two methyl group. So, kita boleh namakan dia sebagai dimethyl amine. Kita boleh namakan dia sebagai dimethyl amine. So, and the methyl itu directly bonded to the nitrogen. Okay, for this case, if we can see that we have 3 isopropyl. Okay, 3 isopropyl that directly bonded to the nitrogen. So, for this one, nama dia akan jadi tri-isopropyl amine. Okay, ini case di mana kalau the nitrogen itu directly bonded to the same type of alkyl group. Okay, kalau nitrogen itu bonded to more than one type of alkyl group, okay, so kita kena namakan dia sebagai N-substituted primary amine. Okay, N ini refer kepada alkyl group that directly bonded to the nitrogen. So instead of we specify position ataupun instead of kita bagi number macam number 3 ke number 2, kita just tulis N. N contoh macam N-methyl. Okay, N-methyl refer that methyl group itu directly bonded to the nitrogen. Kalau macam N-ethyl, so bermaksud ethyl itu is directly bonded to the nitrogen. Okay, so macam biasa, kita kena pilih alkyl group yang paling besar ataupun yang paling panjang untuk kita jadikan dia sebagai parent. Yang di ada alkyl group itu kita akan jadikan dia sebagai substituent. Okay, so let's take a look at this example. Okay, awak nak kira parent, awak tak boleh kira macam ni tau. 1, 2, 3, 4, 5 macam ni. Okay, ini tak boleh. Sebab apa? Ini dah no longer continuous. Sebab apa? Sebab carbon chain tu kita dah break dia dengan nitrogen atom. So, untuk case ini, parent dia hanyalah 4 carbon saja. 1, 2, 3, 4. Carbon yang ini awak tak boleh include sebagai parent. Sebab apa? Sebab dia dah terputus dengan nitrogen. So, it's no longer considered as longest continuous chain. Okay, so sekarang ini kita punya parent. Okay, parent kita bersama dengan 4 carbon. So, amine with 4 carbon, nama dia adalah, awak boleh namakan dia sebagai butanamine. Ataupun awak boleh namakan dia sebagai butylamine. Okay, itu kita punya parent. Now, lagi satu alkyl group ini, kita jadikan dia sebagai substituent. Okay, so instead of we numbering kan, so awak tengok, this methyl substituent are directly bonded to the nitrogen. So, nama substituent tu akan jadi N-methyl. Menunjukkan methyl itu directly bonded to the nitrogen. So, the name of this compound is going to be N-methyl butanamine. Ataupun N-methyl butylamine. Itu pun diterima juga. Okay, let's take a look at another example. Okay, so kalau awak tengok, the longest continuous chain dia adalah cyclohexane ini. So, parent kita adalah cyclohexanamine. Okay, parent kita adalah cyclohexanamine. Okay, now kalau awak tengok, on the nitrogen atom itu kita ada methyl, kita ada ethyl. So methyl dengan ethyl, so kalau kita ada more than one different substituent, so macam biasa awak kena arrange based on alphabetical order. So between ethyl dengan methyl, ethyl start from E. So this is akan jadi N-ethyl. So dia akan datang dululah sebab ethyl start dengan huruf E. So yang ini akan jadi N-methyl. Kenapa kedua-dua itu saya namakan dia sebagai N? Sebab awak tengok methyl dan ethyl group itu directly bonded to the nitrogen. Okay, so kalau since kita kena susun dia ikut alphabetical order, so the name is going to be N-ethyl. Okay, N-methyl cyclohexane amine. So this is the name. Ataupun awak boleh jadikan dia sebagai common name. Awak jadikan dia sebagai N-ethyl and methyl cyclohexylamine. Itu pun diterima juga. Okay, let's try this example. Okay, so awak tengok the longest continuous chain adalah 1, 2, 3 carbon. Okay,
So kita ada one ethyl group and one ethyl group. Okay, so kita ada alkyl group yang sama. So maknanya kita boleh combine dia, menjadikan dia sebagai diethyl. Since both of the ethyl group itu are directly bonded to nitrogen yang sama, so nama dia akan jadi NN diethyl, okay, propan amine. Kenapa propan amine? Sebab parent dia ada tiga carbon. Okay. So for this one, okay, awak tengok the longest continuous chain dia adalah 1, 2, 3, 4. Okay, 4 carbon. Okay. So, and then kita ada, so kalau so parent dia, dan kalau awak tengok dekat parent dia, kita ada satu methyl substituent. So remember that carbon yang directly bonded to the nitrogen itu, we give the lowest possible number. So this one number 1, number 2, number 3, number 4. Okay, so awak tengok methyl group itu are bonded to the carbon number 1. So parent awak akan jadi 1 methyl, okay, butanamine. Okay, this is our parent. Okay, and then kalau awak tengok kita ada ethyl sebagai kita punya substituent on the nitrogen. So yang ini nama dia akan jadi N-ethyl. Okay, so macam biasa yang kita letak yang ini dulu. So dia akan jadi N-ethyl 1 methyl butanamine. So this is the name of the compound. Okay. So for this one, awak tengok nitrogen itu are bonded to the same group. Both nitrogen are bonded to butyl group. So yang ini kita akan jadi dibutyl amine. Okay. Okay, now amine ini juga dia boleh jadi substituent. So when NH2 becomes substituent, the name is going to be amino. Itu kita akan panggil sebagai amino. So normally kalau amine ini akan jadi substituent kalau dia bonded, kalau dalam satu compound itu ada hydroxyl group ataupun carboxyl group. Sebab hydroxyl and carboxyl ini is both a higher priority compared to amino group. So macam kalau kita tengok contoh yang ini, parent kita ada 1, 2 carbon. Dan kita ada OH, kita ada amino. So between OH and amino, OH is higher priority. So bermaksud parent kita adalah alcohol. So yang ini carbon number 1, carbon number 2. So this one the name is going to be 2-amino. Okay, 2-amino ethanol. Sebab parent kita adalah alcohol with 2 carbon. Okay, same goes with this. So the parent chain is 1, 2, 3 carbon. And then we have carboxyl, we have amino. So the carbon on the carboxyl itu akan jadi carbon number 1. This one akan jadi carbon number 3. So this one the name is going to be 3-amino propanoic acid. Okay, propanoic acid. Okay, so for aromatic amine, okay, so that means NH2 itu that directly bonded to aromatic ring such as benzene. So kalau NH2 itu directly bonded to the benzene ring, so we call it, the name we call it as a aniline. Okay, so for this one, nama dia adalah aniline. Dan nama-nama yang lain normally we name as a derivative of the aniline. So for example yang this one, awak tengok ini adalah aniline, bermaksud benzene ring itu is directly bonded to the N. Okay. Now, awak tengok kita ada satu substituent, ethyl. So, dan awak tengok ini adalah secondary amine. So, maknanya sekarang ini nama dia akan jadi N-ethyl aniline. Okay, ini case kalau di mana substituent itu bonded to the nitrogen. Okay, tapi kalau kita ada aniline dan kita ada another substituent that directly bonded to the benzene ring, okay, bermaksud kalau benzene ring itu adalah disubstitute, awak boleh guna orthometa para system. So for this one going carbon number 1, carbon number 2. Sebab amino is higher priority compared to chlorine. And lagi satu,
when amino group directly bonded to the benzene, dia akan bagi common name. So yang ini awak boleh jadikan dia sebagai 2-chloroaniline boleh, ataupun awak boleh jadikan dia sebagai orthochloroaniline. Awak jadikan aniline itu sebagai awak punya parent. Okay, now kalau dalam satu compound itu awak ada 2 amino group, so instead of amine sebagai suffix, kita akan gunakan diamine sebagai kita punya suffix. So macam biasa, cari the longest continuous chain. So this one is going to be 1, 2, 3. So remember that amino group tu we need to give the lowest possible number on the carbon. So 1, 2, 3. So dia akan jadi 1, 2 propane diamine. So dia akan jadi, instead of kita hilangkan E tu kita maintain. Sebab apa? Sebab consonant dengan consonant tak boleh berada bersebelahan. So dia akan jadi propane diamine. Okay, kalau yang macam ini, awak tak boleh namakan dia sebagai dianiline. Tak boleh. So untuk kes yang ini, normally kita akan jadikan dia sebagai 1,4 benzene diamine. Okay, I think that's all for the Iupac nomenclature. So nanti awak boleh continue with tutorial question. So thank you.